Na hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2020, ambapo tumekuandalia wewe nususi ya mambo kama ilivyotokea kutoka kila pembe ya dunia. Mtazamaji, mojawapo ya taarifa ambayo tumekuandalia ni kuhusiana na shambulizi lililotokea katika jumba la kibiashara la Westgate mwaka 2013. Lakini kwanza mtazamaji, tupate vidokezo. Serikali yatangaza kanuni kali kuhusu maandalizi ya mikutano ya hadhara na ya kisiasa. Washukiwa wawili wa shambulizi la kigaidi kwenye jumba la Westgate mwaka 2013 wapatikana na hatia. Na Kenya yanakili idadi ya juu zaidi ya wagonjwa 4328 wa COVID-19 waliopona katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Na mtazamaji, karibu tuweze kukujuza taarifa za hii leo. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo. Kumbuka pia unaweza kuzipata taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 @Sarafin_Robi. Mtazamaji, tukianza ni kuwa washukiwa wawili wamepatikana na hatia ya kuhusiana na lile shambulizi la kigaidi kwenye jumba la kibiashara la Westgate jijini Nairobi miaka 7 iliyopita, ambapo watu 67 waliuawa. Mahakama Kuu iliwapata na hatia Mohamed Ahmed Abdi na Hussein Hassan Mustafa kwa mashtaka 8 yanayohusiana na ugaidi. Mshukiwa mwingine Liban Abdullahi Omar, hata hivyo, aliondolewa lawama. Jumatano asubuhi kwenye mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Kuanzia saa 2 asubuhi, mahakama ilisheheni shughuli si haba, huku ulinzi ukiimarishwa. Imekuwa safari ya miaka 7 ya kusubiri kukamilishwa kwa kesi hii. Washukiwa watatu walioaminika kuhusika na shambulizi hilo lililowaacha watu 67 wakiwa wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Francis Ndai kujua hatima yao. Ndai aliwapata na hatia washukiwa wawili, ilhali watatu aliondolewa makosa. The finding, I have considered the count of conspiracy, the submissions, the issues that were raised there, the citations, that is the authorities that were cited. I've considered counts 3, 7 and 12 giving support to a terrorist group. And ni hukumu ambayo italeta afueni kwa familia za wahanga walioangamia kwenye shambulizi hilo pamoja na manusura. Washukiwa walipatikana na hatia kwenye makosa 8 kati ya 12 yaliyowakabili, ikiwemo kupanga njama ya shambulizi la kigaidi, kuunga mkono vitendo vya kigaidi na kuwa na stakabadhi za kueneza ugaidi. In respect to count number 5 and 6 against the first accused person being in possession of an article, so for the charge of conspiracy and giving support, I'm satisfied that the prosecution has proved these charges against the first and the fourth accused persons. I find them guilty and I convict them accordingly. Liban Abdullahi Omar aliachiliwa huru baada ya mahakama kusema hakupata ushahidi wa kutosha dhidi yake. To warrant the third accused person to be called upon to offer defense on the charges of obtaining registration by false pretenses and being unlawfully present in Kenya as laid out in counts 10 and 11 respectively, and he was therefore acquitted of the charges under section 210 of the Criminal Procedure Code. Ndai aliagiza kwamba Liban arejeshewe kitambulisho chake cha kuwa humo nchini. Na miaka 7 tangu ya shambulizi ya jumba la kibiashara la Westgate, leo hakimu mkuu Francis Ndai ameweza kutoa uamuzi wake, huku sasa tukiweza kusubiria ili kuweza kutathminiwa kwa uamuzi huo tarehe 19 mwezi Oktoba, ili tuweze kusubiri sasa tarehe ya hukumu. Nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka mahakama ya Milimani, jina langu ni Sarafina Robi.
Na mtazamaji, kando na taarifa hiyo tuliyokuandalia hapo awali, ni kuwa tume ya mshikamano na uwiano wa kitaifa inasema itashauriana na makundi ya kidini, mashirika ya serikali, yale ya kijamii na maafisa wa kibalozi kuhakikisha ghasia kama zile zilizojiri mjini pale Kenol katika kaunti ya Murang'a Jumapili iliyopita hazitokei tena. Tume hiyo inatoa wito kwa Wakenya kujiepusha na siasa za migawanyiko na makabiliano. Kunradhi. Tume ya mshikamano na uwiano wa kitaifa imeeleza kufadhaishwa na ongezeko la joto la kisiasa humu nchini. Tume hiyo inasema matamshi ya baadhi ya wanasiasa yanaweza kuwatisha kwa amani ambayo imekuwa ikishuhudiwa humu nchini. Akiongea kwenye afisi za tume hiyo, mwenyekiti Samuel Kobia alisema wakati umewadia kwa wanasiasa kukomesha matamshi ambayo yanaweza kutumbukiza taifa hili kwenye lindi la ghasia. What we are witnessing in the country today is a likely precursor of violent conflicts that would lead to loss of lives, destruction of property and displacement of people, such as witnessed during the 2007-2008 post-election violence. Kobia pia alitoa wito kwa wanasiasa kuonyesha uongozi bora na kuwahimiza wafuasi wao kudumisha amani humu nchini. Kuhusu mikutano ya hadhara, Kobia alisema ni hatia kumzuia mtu yeyote kuandaa mikutano kama hiyo, ila tu lazima maafisa wa usalama wafahamishwe kabla ya mikutano hiyo. These are liberties guaranteed in our constitution. Therefore, we call upon leaders to go ahead and organize their meetings if they wish, but to ensure that they are peaceful. Aidha, aliwataka Wakenya kujiepusha na siasa za urithi. We cultivate a culture of non-violence, respect for the rule of law, and tolerance for divergent opinions. Yusufar, darubini ya Channel 1. Na shukran Farah kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwingineko ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kuwa kuanzia Ijumaa tarehe 9 hadi Jumapili tarehe 11 itakuwa wikendi ya maombi ya kitaifa. Wakenya wamehimizwa kuhudhuria ibada kwenye maabadi na kuliombea taifa huku wakizingatia masharti ya kudhibiti COVID-19. Mnamo siku ya Jumamosi, Rais Kenyatta atahudhuria ibada ya madhehebu mbalimbali itakayoandaliwa kwenye ikulu ya Rais kuanzia saa 4 asubuhi. Ibada hiyo itaonyeshwa mbashara kupitia vyombo vya habari. Na kando na hayo mtazamaji, ni kuwa tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi imetoa mali ya thamani ya shilingi bilioni 20 inayodaiwa kuporwa na kukamilisha uchunguzi wa kuhusu kesi 824 za ufisadi. Afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Twalib Mbarak alieleza matumaini yake kwamba vita dhidi ya ufisadi humo nchini vitafaulu. Alisema kati ya kesi 244 za ufisadi zilizowasilishwa na tume hiyo mahakamani, washukiwa 153 wamehukumiwa. Mwenyekiti wa tume hiyo, Askofu Mkuu Eliud Wabukala, aliwahimiza Wakenya kutoa habari kuhusu visa vya ufisadi kama njia ya kuunga mkono vita dhidi ya uovu huo. Akiongea wakati wa uzinduzi wa sera ya tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi, afisa mkuu mtendaji Twalib Mbarak alitoa hakikisho kwamba vita dhidi ya ufisadi vimeshika kasi na kufikia sasa tume hiyo imetoa mali ya thamani ya shilingi bilioni 20 zilizopatikana kwa njia haramu. Aidha, tume hiyo imekamilisha uchunguzi wa visa 824 vinavyohusiana na ufisadi. EACC has about 824 concluded investigations, and in close collaboration with the RPP, we have secured 153 convictions out of the 244 cases that appear, that have been handled. On the side of the asset recovery, we are glad as EACC to say that as at now we have recovered assets
approximately about 20 billion in the last 5 years, with an acceleration of this in the last 2 years. We have also been able to disrupt losses of public funds, that is about 100 billion. Mwenyekiti wa tume hiyo Askofu Mkuu Eliud Wabukala alisema sera ya tume hiyo iliyozinduliwa inatoa mikakati mbalimbali ambayo itafanikisha vita dhidi ya uovu huo humu nchini. EACC therefore welcomes the raft of measures and strategies the police provides in first prevention of corruption, public education, training and awareness creation, criminalization, law enforcement and jurisdiction, prosecution, asset recovery, international cooperation, and finally, leadership and integrity. Wabukala aliwahimiza Wakenya kushiriki kwenye vita hivyo kwa kutoa habari kuhusu vitendo vya kiufisadi. We should always, as citizens, all of us as citizens of Kenya, seek to elect leaders of integrity and also to hold them to account for their actions. Haya yamewadia wakati mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti akishtumu ufisadi uliokithiri kwenye sekta ya umma. In our evaluation in this war, the government has suffered most, and the culprits being the same civil servants who have been given the honor and the responsibility to be custodians of the public resources. But we have turned to be the shepherds who endeavor for a wanton greed what we are supposed to shepherd. Sera hiyo ambayo imebuniwa kupitia ushirikiano wa asasi mbalimbali inalenga kuimarisha sheria na mikakati ya kupambana na ufisadi humu nchini. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Sarafina Aching Oma. Mtazamaji, tukiendelea ni kuwa kamati ya ushauri kuhusu usalama wa kitaifa imetangaza masharti ambayo ni lazima yazingatiwe wakati wa mikutano ya hadhara na kisiasa, ikiwemo kuarifu maafisa wa polisi kuhusu mikutano hiyo siku 3 kabla ya tarehe iliyopendekezwa. Kamati hiyo pia imepiga marufuku umiliki wa silaha wakati wa mikutano hiyo, mbali na kuagiza maafisa usalama kutekeleza maagizo hayo kikamilifu. Wakati wa kikao chake jijini Nairobi, kamati hiyo ilieleza kufadhaishwa na ongezeko la joto la kisiasa linaloshuhudiwa humu nchini. NSAC noted that the country is experiencing growing political tension that is creating division and pushing sections of politicians and their supporters against perceived opponents. This situation is increasingly polarizing the country along ethno-political lines and therefore undermining national cohesion, peace and security and derailing our transformative economic agenda. Kufuatia hali hiyo, kamati hiyo imeagiza kwamba waandalizi wa mikutano ya hadhara na kisiasa lazima wamwarifu afisa mkuu wa kituo cha polisi kilicho karibu kuhusu mikutano hiyo angalau siku 3 kabla ya tarehe iliyopendekezwa. The convener or any person intending to hold a public meeting or a public procession shall A. notify the officer commanding station OCS, that is OCS, of such intent at least 3 days but not more than 14 days before the proposed date of the public meeting or procession. Aidha, kamati hiyo imeagiza kwamba watu wanaohudhuria mikutano hiyo hawataruhusiwa kuwa na silaha ya aina yoyote na ni lazima wadumishe utulivu na amani. Exercise a high degree of civic duty and responsibility and not to be in possession of any weapon. At all times bind themselves to the peaceful and non-violent, bid themselves to be peaceful and non-violent, and shall keep to the designated places of public meetings or public processions. Watu watakaohutubia mikutano hiyo ni lazima wazingatie kanuni zilizowekwa kuambatana na sheria kuhusu mshikamano na uwiano wa kitaifa, ambayo hupiga marufuku hotuba, matamshi au jumbe zinazochochea migawanyiko ya kikabila. Which provisions ban speeches, utterances and messages that contain
A. Offensive, abusive, insulting, misleading, confusing, obscene, or profane language. B. Inciting, threatening, or discriminatory language that may or is intended to expose an individual or group of individuals to violence, hatred, hostility, discrimination, or ridicule on the basis of ethnicity, tribe, race, color, religion, gender, disability, or otherwise. Kwa mujibu wa kamati hiyo, vyombo vya habari vitawajibikia habari vitakavyochapisha au kutangaza. Aidha, watumizi wa mitandao ya kijamii watawajibikia habari wanazochapisha kibinafsi. Kamati hiyo iliwahimiza Wakenya kushirikiana na kudumisha utangamano na usalama humo nchini. Jackie Wambiru, darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, sasa tuangazie masuala kuhusiana na elimu, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha amekiri kuwepo kwa changamoto katika kuafikia masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa COVID-19, kama vile kuweka nafasi ya kutangamana katika shule za umma, japo ni mwingi wa matumaini kwamba mambo yatakuwa shwari huku shule zikifunguliwa kwa awamu. Magoha hata hivyo amesema serikali imeshauriana na vituo vya afya vilivyo karibu kama hatua ya tahadhari ikiwa kutatokea chamko la COVID-19 shuleni. Achola Simon na taarifa hiyo. Ni katika chuo cha Anuai cha Kisumu. Hapa usimamizi wa chuo hichi ukiwa umefanya kila jitihada kuafikia masharti yaliyowekwa ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, huku taasisi za elimu ya juu zikufunguliwa na shule za msingi na sekondari vile vile zikitarajiwa kuanza kupokea wanafunzi japo kwa madarasa fulani. That we are going to observe these 3 classes, and if there is no big issue, then after thorough stakeholder consultation and government consultation, we shall reopen the rest of the schools. Huku vyuo vya anuai vya kitaifa vikitarajiwa kufadhili muundo msingi na mahitaji mengine kwenye vyuo hivyo kuambatana na kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya. Nyingi za taasisi za elimu humu nchini zimejipata katika njia panda kutekeleza kanuni hizo, lakini matumaini yangalipo kwa mujibu wa waziri wa elimu. That shortage of toilets, we don't have enough water running in the school to support the children in sanitation, even the teachers at large. Utapata kwamba madarasa hayako katika hali nzuri sana na uchafu shuleni bado ni mwingi. Kwa hivyo kama ni kujiandaa, itabidi labda tuchukue muda kidogo na tuweze kujiandaa ndio wanafunzi waweze kuja shuleni. I have also said again and again that as far as primary school and secondary schools are concerned, social distancing shall not be achieved. So don't go looking for it. The government of the Republic of Kenya is going to do everything possible to ensure that our children get the very, very best that they can get. Magoha amesema uamuzi wa kufungua shule umeafikiwa kwa matumaini kwamba mambo yatakuwa sawa, lakini akienda kinyume na matarajio. We are ready and we have ensured that all schools are linked to health institutions, and I strongly believe that we are going to go forward with this. I would only want to end by saying that COVID is not a government's problem. It's not Magoha's problem. It's not your problem. It's an international problem. Alibaini kuwa serikali imo mbioni kutengeneza barakoa milioni 1.7 kwa wanafunzi, japo kipaumbele ni kwa wanafunzi wasiojikimu. Children must wear masks. They must wear masks in school. And I'm challenging every other person, should a child come to school without a mask, rather than sending that child away, make sure you get a mask for that child. Beyond that, we are also making masks through certain people, and I believe those masks will be ready. We shall be very, very strict in terms of identifying the needy groups across the... It's okay, Diego. Yes, it's okay now. They're there. Kwake kwa ufunguzi, ambapo alitangaza kwamba serikali tayari
Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Sekta ya biashara humu nchini iliimarika mwezi Septemba hadi alama 56.3, ikiwa ndicho kiwango cha juu zaidi cha ukuaji kuwahi kunakiliwa tangu Aprili mwaka wa 2018. Ripoti ya benki ya Stanbic imebaini kuwa kiwango cha mahitaji ya wateja kiliongezeka maradufu tangu mwaka 2016. Kwingineko, serikali imetoa onyo kali kwa wafanyabiashara walaghai wa gesi ya kupikia. Katibu katika Wizara ya Mafuta Andrew Kamau amesema biashara hiyo haramu inahatarisha maisha ya wateja na kuathiri wafanyabiashara halali. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Kulingana na meneja wa benki ya Stanbic, ripoti ya mwezi Septemba imeashiria kupanda kwa kiwango cha bidhaa na huduma miongoni mwa wateja, hali iliyopelekea makampuni kuwaajiri wafanyikazi zaidi na kufikisha kikomo ukavu wa ajira wa kipindi cha miezi 7 katika sekta ya kibinafsi. Kulingana na ripoti hiyo, shughuli za sekta ya kibinafsi ziliimarika kwa mwezi wa 3 mfululizo, huku uchumi ukiendelea kuimarika kutokana na janga la COVID-19 lililoathiri uchumi duniani kuanzia mwezi Disemba mwaka jana. Vile ripoti hiyo imeashiria ukuaji wa sekta ya biashara mwezi Septemba kwa alama 56.3, ikiwa ndicho kiwango kikubwa zaidi cha ukuaji wa biashara tangu mwezi Aprili mwaka 2018. Kiwango hicho mwezi wa 8 kilikuwa cha alama 53. Kuongezeka kwa shughuli za kibiashara katika sekta ya binafsi ni kutokana na kuondolewa kwa vikwazo vya kudhibiti COVID-19 kati ya mwezi Julai na mwezi Agosti. Idadi ya wateja iliimarika kwa kiwango cha haja kuwahi kushuhudiwa tangu Januari mwaka wa 2016, huku uagizaji upya wa bidhaa ukiongezeka kwa mwezi wa 3 mfululizo, ikiwa ni pamoja na uagizaji bidhaa kutoka mataifa ya kigeni haswa Uropa na Mashariki ya Kati. Kwingineko, serikali imewatahadharisha wafanyabiashara walaghai wa biashara ya gesi. Katibu wa bidhaa ya petroli Andrew Kamau amesema biashara hiyo haramu inahatarisha maisha ya wateja na kuathiri wafanyabiashara halali. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa Robi, Kamau aliwataka wadau kujilinda dhidi ya matumizi mabaya ya bidhaa ya petroli. Please, let's stop illegal refilling of cylinders. Not only is it bad for business, but it's also a dangerous process that goes on. And that's the only way that investors can invest in cylinders and give to people in this country who require them. So far, only 20% of Kenyans cook with gas. The rest of us are cooking with firewood and charcoal, and not even so much kerosene. So it is very important that all of us work together to help the oil companies and the government to provide clean cooking solutions to all of us. Kamau alitoa changamoto kwa wahusika katika biashara ya kawi kuongeza thamana kwa bidhaa zao. Robi ilinunua kampuni ya Kenocobil mwaka jana kwa kima cha shilingi bilioni 35 na kuifanya kuwa mojawapo ya kampuni kubwa zaidi za bidhaa ya petroli nchini kwa mtaji wa asilimia 20.1. Mae serikali inapania kuwatuma maafisa wa kikosi cha kulinda pwani ya Kenya katika ziwa Naivasha kulinda ziwa hilo lililokumbwa na matatizo. Halmashauri ya uchukuzi wa bahari imesema maafisa wa kikosi hicho pia watasaidia kupunguza ajali mbaya katika ziwa hilo na ukiukaji wa kanuni zilizowekwa miongoni mwa watu wanaotumia ziwa hilo. Kaimu mkurugenzi mkuu wa KMA John Omingo amesema maafisa hao watashirikiana na maafisa wa polisi wa halmashauri hiyo kwenye doria kukomesha utovu wa nidhamu kwenye ziwa Naivasha. Na mtazamaji, sasa tuangazie za spoti, ambapo Greg Snow anayekiwakilisha kilabu cha Muthaiga katika mchezo wa gofu alianza msimu wa mwaka 2020-2021 kwa ushindi baada ya kuibuka mshindi kwenye raundi ya kwanza ya mashindano ya Safari Tour katika kilabu cha Limuru. Riz Charania na Samuel Njoroge walimaliza katika nafasi ya pili kwa alama sawa raundi ya pili ambayo itaandaliwa tarehe 12 mwezi huu katika kilabu cha Royal.
been a bit rusty, to be honest. The last couple of days, haven't really played my best golf, but got the job done today. It's the most important thing. In terms of that, there's a lot of things to work on going into next week. Sunday at Royal, I'm looking forward to that. I got a bit of confidence going into the event, so I'm more prepared for that. Just need to tweak a few things and get ready for Sunday. Obviously, not playing competitive golf coming to this week, a bit rusty, but caring for yourself is not easy. During all this pressure and trying to focus at the same time is not easy, but I think I did it well this weekend. I managed it very well. I'm just happy to be playing again. I mean, after the COVID situation, I think we were unaware of what the situation would be for the rest of the year. And I think Kenya Open Golf Limited came through, and it's good to be playing again. Today, I mean, I had nothing to lose. I was 4 shots behind starting the day. So I was just basically chasing the whole day and just trying to stay patient, because I know there are birdies to be made on this golf course. So just try to stay patient. My first 9 holes were quite average, and then on the back 9 I said, look, there's nothing to lose, just try and go for everything. And could have been a little bit better, but I'll take it. Actually, this is my first time to play it, and I'm very happy. The organizers, they're doing a good job. I'm very happy. The challenge was the greens. The greens were very challenging. Some were very soft. Some were very hard. Okay. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa mkufunzi wa Wales Ryan Giggs amesisitiza kuwa timu hiyo inafuata sheria za kuzuia kuenea kwa virusi vya corona baada ya Aaron Ramsey kukosa kuripoti kambini. Kikosi cha Juventus anachokiwakilisha Ramsey kilitengwa baada ya wafanyikazi wawili kuambukizwa virusi hivyo. Wales itachuana na Uingereza kesho katika mechi ya kirafiki. Katika mechi za kirafiki zitakazoandaliwa leo, Ujerumani itachuana na Uturuki, nayo Uhispania imalize udhia na Ureno ugenini. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuwa nasi hii leo. Naona pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na pia Twitter jumbe zenu. Namwona Pascal Jackson, Tropical J, Kirui Michael, Tony Sitati, Rasta Baby na watu wengi tu ambao wamekuwa wakifuatilia taarifa zetu. Tunasema shukrani za dhati kwa kuwa nasi kwa dakika zako 30. Nimekuwa wako Sarafina Robi, na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Tilio Macro anakuletea hali ya hewa. Kuwa na siku mwanana. Mai umeshinda vyema. Ni usiku ambao utakuwa na hali ya fugufugu katika maeneo mengi ya nchi, lakini viwango vya joto vitashuka hadi nyuzi 11 pekee eneo la Narok. Wakati huo maeneo ya magharibi, Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley yanatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Itakapotimu kesho asubuhi, ni kwamba vipindi vya jua vitashamiri katika maeneo yote ya nchi isipokuwa katika kaunti ya Lamu ambapo kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua. Itakapotimu majira ya alasiri, vipindi vya jua vitaendelea kushamiri katika maeneo yote ya nchi, lakini maeneo ya Eldoret na Kitale yanatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Tukiangazia viwango vya joto, ni kwamba joto litafikia nyuzi 38 katika kaunti ya Mandera. Kaunti ya Nairobi itanakili kati ya nyuzi 29 na 13. Hadi hapo mtazamaji, sina la ziada.